UNAM en Canadá, en la ciudad de Gatineau, muy cerca de Ottawa. Hi everyone, my name is Gerardo Familiar, and I'm very glad to greet you at UNAM-Canada, located in Gatineau, just very close to Ottawa. Bonjour tout le monde, merci d'être ici parmi nous. On vous accueille à l'UNAM-Canada, situé à Gatineau, à quelques pas d'Ottawa. I am one of the Master of Ceremonies. Our other Master of Ceremonies is in Peru and will introduce herself shortly. So before we give an overview of our program and we go over a few housekeeping elements, first, I would like all of you to know that we will be offering simultaneous interpretation. So for those of you following this event on Zoom, see the language channels at the bottom of your screen. If you're on a mobile phone, click on the 3 dots and select the language of your choice. For those in person, please be reminded that we have headsets that you can use, and what you need to do is, I'll show you quickly. So these are the headsets. You need to plug them in here, of course, turn it on, and then you choose on the right hand, you choose the channel of your choice. Channel number 1 is for French, 2 for English, 3 for Spanish, and then you have the volume on your left. We have 6 interpreters helping to communicate in English, French, and Spanish. And please note that we have photographers in the room. For questions online, please add your questions in the chat or raise your hand virtually. In-person questions, I'll ask if there are any questions in the room, and then I'll ask you to address your questions using the mic that we have here in the room, so online guests can hear the questions. And please note that the Zoom will be recorded. I now invite Alex Reaño to say a few words. Thank you, Gerardo. Good morning, good afternoon, buenas tardes, buon après-midi. My name is Alexandra Riano, and I work at Alinea International as the TAP-EDM Project Manager for Latin America. Je travaille habituellement à Gatineau, au Canada, mais aujourd'hui, je suis connectée depuis Lima, Perú. Hoy tengo el placer de ser la maestra de ceremonia virtual de este evento, junto con Gerardo, que está en Gatineau, y aprovecho para agradecerles a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. During today's forum, we will learn about our projects in El Salvador, Mexico, Guatemala, Suriname, Peru, and Guyana. Those are only some of the over 20 TAP-EDM initiatives that we have implemented in Latin America and the Caribbean. We will showcase the tools, products, and capacity created by these products, and will offer an opportunity for knowledge sharing and exchange between the Latin American and Caribbean partners and the diplomatic missions. Plusieurs conseillers techniques canadiens qui sont partie de nos projets TAP-EDM se sont également joints à nous en ligne et en personne. Bienvenue et merci d'être là. Empezaremos pronto con unas palabras de apertura de nuestros invitados especiales. Luego continuaremos con el primer panel de presentadores sobre 2 proyectos, el primero en El Salvador y el segundo en México. Before we start with the opening remarks, I would like to share the TAP Indigenous Land Acknowledgement. We at TAP-EDM acknowledge that our teams located across the lands known as Canada work and live on the traditional lands of First Nations, Inuit, and Métis people, of whom we respect and affirm the inherent and treaty rights and commit to work in solidarity on a path to genuine reconciliation. Our project commits to ensuring our teams conduct their programming in a manner that delivers on the calls of the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People. Over to you, Gerardo. Thank you very much, Alex. We will begin our formal program now. I would like to introduce our first guest, Susan Peraversov, Director, Global Citizens and Engagement Division, Global Affairs Canada.
directriz de la Dirección de Citoyens du Monde Affaires Mondiales Canada, directora de la División de Ciudadanos del Mundo Asuntos Mundiales Canadá. Susan Peraversov is Director of the Global Citizens and Engagement Division at Global Affairs Canada. She has spent her career in international development on strategic policy, bilateral programs in Africa and the Americas, as well as programs to foster partnership on climate change and Indigenous peoples. She has been posted to Canadian missions in Mozambique, Senegal, and Brazil, and has lived, studied, and volunteered in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. She has a Master's of Arts in Political Science, Environmental Studies from the University of Toronto, and a Bachelor's of Arts in International Relations from the University of British Columbia. Susan was born in Prince Albert, Saskatchewan, and currently lives in Ottawa, Ontario, with her 2 lively children. Thank you very much, and a big thank you to everyone. Merci beaucoup, gracias, muchas gracias a todos. I'm, especially happy to be here today, seeing TAP come to the point where it can actually share its experiences and results, and that we can celebrate so much that has happened over the past almost 3 years. Me gustaría también agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, inspirando la colaboración y el diálogo entre los países de las Américas y del Caraíbe. So this, we had a moment at the beginning where we acknowledged the lands that we are, the land, Turtle Island, and the lands of the Indigenous peoples across Canada. But I think it's important also to take a moment to recognize and honor the lands of the Algonquin and Anishinaabe people on which we find ourselves. And the importance of that is as relevant in this conversation as it is in many others. The reminder of the respect for the land, the relationship that we have with this land, and with all peoples, and that brings with it that sense of humility, that sense of that spirit of exchange and collaboration that I think will come out throughout the conversation today. We're also celebrating, nous célébrons en fait aujourd'hui la fin de la semaine de développement international qui est la semaine phare, disons, pour les efforts de mobilisation des Canadiens autour de ce pays et les efforts conjoints que nous entamons afin d'avancer les objectifs de développement durable. C'est la semaine de développement international qui vient de terminer le 11 février. Et là, nous célébrons, comme je dis, la contribution des Canadiennes et des Canadiens à avancer les ODD et les efforts de réduction de pauvreté, en fait, de promouvoir un monde plus inclusif, plus paisible et plus durable. C'est un moment certainement de célébrer les acquis, les résultats, la collaboration qui a été avancée par le mécanisme de déploiement des experts de notre programme d'assistance technique, le PAT, comme on dit en français. Les différents outils et les appuis fournis aux pays rassemblés ici, les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, de nombreuses initiatives qui ont généré en fait des collaborations, des outils, des contributions concrètes à l'avancement des priorités des pays rassemblés ici. So I will take a moment to note how the Technical Assistance Partnership fits within the Global Affairs Canada world. It's a large, complex world within our department that is lead for our international engagement related to diplomacy, related to international trade and international assistance. And this is an initiative that fits at the intersection of all of those. It is non-sector specific. It is pan-sectoral. It is also pan-geographic and global in its reach, and that's one of the strengths that this program brings, I think. So it sits in a special part of Global Affairs Canada, which is the International Development Partnerships and Operations branch. That is the part of the department that seeks to, I think, leverage and draw on the expertise, the resources, the networks, the capacities of Canadian people and Canadian organizations, and it makes that connection between outside of Global Affairs Canada, outside, the potential that Canadians bring to help advance and respond to the interests and demands that come from our partner countries around the world.
The Technical Assistance Partnership is firmly anchored in our Feminist International Assistance Policy that many of you, I think, are very familiar with. Again, the Feminist International Assistance Policy really does put women and girls and the advancement of gender equality at the heart of what we do through a range of priority areas and action areas. La genèse, en fait, du PAT, qui a été annoncé en 2017-18, pardon, vraiment cherche à mettre en œuvre cette politique féministe et internationale, y compris l'engagement de livrer notre aide internationale avec les approches novatrices et flexible. Et on a vraiment cherché à faire à ce que le PAT soit un mécanisme très flexible et réactif, non seulement à nos missions, nos ambassades, nos autres commissariats qui sont établis dans une centaine de pays autour du monde, mais surtout aux institutions, aux organisations nationales dans chaque pays partenaire qui sont vraiment les mieux placés pour identifier là où ils voudraient l'appui, les expertises, la contribution des Canadiens. Et ceci, vraiment toujours dans l'optique, bien sûr, d'avancer les objectifs de développement durable et comment le Canada peut bien contribuer. Le PAT est un des outils les plus remarquables, je dirais, après avoir travaillé dans plusieurs missions, à avancer les relations bilatérales, à renforcer les intérêts, la recherche d'avancement des intérêts stratégiques du Canada avec les pays partenaires autour du monde. C'est un programme qui en fait, qui est stratégique, qui est recherché, a une grande visibilité au sein du ministère. Et je crois qu'avec ces discussions comme celle-ci aujourd'hui, qui fait répandre la reconnaissance de la potentiel et les résultats que ce mécanisme peut amener. Pour revenir au mandat que j'ai d'avancer la citoyenneté mondiale et la mobilisation des Canadiens, bien sûr, le PAT a un objectif très clair là-dedans aussi. Alors, il y a des Canadiens qui sont présents ici. Les experts canadiens qui sont déployés à travers ce mécanisme amènent non seulement leur expertise, mais sont porte-parole aussi de ce qu'ils apprennent, ce qu'ils voient, la qualité des relations et des collaborations, la force des intentions et des capacités qu'ils retrouvent en travaillant dans les pays à travers le monde. C'est des histoires puissantes afin de mobiliser plus large. So I wanted to underscore, the importance of this initiative, the Technical Assistance Partnership. It really embodies the best of Canadian values and approaches to international cooperation through our greatest resource, really, in the country. It's our people. And I think that we have a wonderful group of people gathered here today, and I think online, that represent, the diversity and the mosaic of Canada, the diversity of backgrounds, of expertise, of language capacities, of cultures, of identities. This is a mechanism that is managed to tap into that. No, I guess no pun intended on that, but it is one of its strengths. I was telling, I think, Chris earlier, that every week I get a wonderful story from our colleagues here about what TAP is doing and how appreciated it is. And so we're very proud to be partners in this, and we see ourselves as partners in it. One group among many that helped to bring this sort of initiative forward and put people together to develop the best solutions possible. Entonces, para terminar, me gustaría agradecer en nombre del Gobierno do Canadá y del programa do AAT a todos los países y sus representantes aquí presentes por su colaboración y cooperación, haciendo que las actividades do TAP y el despliegue de sus expertos sea todo un éxito. So I'm talked a lot here, so I really can't wait to see the video and to hear about the experiences of those around the world. A big thank you to all. Muchas gracias. Thank you. Thanks, Ms. Paraversov. Now I would like to introduce our next guest. I'll just read a few aspects of a very
interesting and large bio. Constantino Macías García obtuvo los grados de licenciado en Biología y maestro en Ciencias, Biología, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el doctorado en Biología en la Escuela de Biología de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Estudia las causas de la evolución de ornamentos y las consecuencias de los procesos de conflicto sexual y selección sexual en peces, aves y anfibios, con particular interés en la relación entre selección sexual y la especiación y la extinción. Investiga además las consecuencias evolutivas de la adaptación a ambientes degradados y a ambientes urbanos. Actualmente es director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá. Adelante, Constantino. Muchas gracias, Gerardo. En una vida pasada, como escucharon, tengo algunas vidas pasadas, participé en la construcción de un documento sobre partnerships, sobre alianzas. Este documento el trabajo de este documento estaba auspiciado por las Academias de Ciencias de México y de los Estados Unidos, y la intención era indagar las posibles maneras en las que se pueden promover los objetivos de desarrollo sostenible en la región transfronteriza México-Estados Unidos. Y pusimos particular interés en entender cómo pueden promoverse las alianzas, este tipo de forma de trabajo, qué se requiere para que una alianza funcione, en términos de liderazgo, pero también de comprensión de las asimetrías dentro de estas alianzas. Y en ese sentido me resulta particularmente atractivo, particularmente alegre el poder recibirles a ustedes aquí, recibir este grupo que tiene que ver con alianzas y tiene que ver con alianzas para el desarrollo sostenible. La UNAM, como probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes sepan, es la universidad más grande de las Américas y probablemente la segunda más grande del mundo. C'est un projet éducatif de recherche, de diffusion culturelle, de divulgación de la science et de mobilité sociale plus importante de México. Nosotros tenemos cerca de 350,000 estudiantes y como parte del esfuerzo de esta universidad por presentar su cara y su trabajo a todo el mundo, desde hace cerca de 30 años existe esta escuela, no físicamente aquí, pero una entidad que representa a la UNAM en Canadá. Tenemos algunas escuelas incluso más antiguas en los Estados Unidos y también algunas más recientes en otras partes del mundo. En total, creo que somos 15 representaciones de la UNAM en el exterior y esperamos tener más. Para poder presentar lo que creemos que es la UNAM. So we actually think that UNAM is a very good partner, a very desirable partner in, for institutes, for governments and for universities in the pursuit of knowledge, but also of development. Resulta también muy importante para nosotros aquí en UNAM-Canadá el recibirles, puesto que somos primordialmente una escuela de lenguas y nos interesa, por supuesto, ofrecer o que reconozcan el hecho de que nosotros podemos contribuir al desarrollo de competencias lingüísticas. Y es posible que los programas que son promovidos por TAP requieran el apoyo en esa dirección en particular. Nosotros promovemos el desarrollo de capacidades lingüísticas entre nuestros estudiantes, pero también entre el público canadiense en ambas direcciones. Y estamos a sus órdenes, como decimos en México. Quiero finalmente agradecer, mandar un saludo a las entidades de la UNAM que nos están siguiendo remotamente, como son la FES Acatlán. FES son acrónimos de la universidad, no se preocupen demasiado por esto. La FES Acatlán, la ENES Mérida, la ENES León, la Facultad de Derecho, la de Ciencias Políticas y Sociales y la de Contaduría y Administración. La UNAM
como tiene presencia en el extranjero, tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, donde, por supuesto, son todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Macías. Our next special guest is no stranger to international development. Christopher Yeomans is a leader in the international development sector for more than 25 years. Chris has experience at the helm of several long-term overseas postings. He specializes in capacity development with a background as a results-based management specialist and Canada's gender-based analysis. Triple Nexus facilitator with the Center for Intercultural Learning. Chris serves as project director on the TAP-EDM project. Previously, he was project director of CISAL for the Federation of Canadian Municipalities, a 6-year municipal strengthening capacity development project in the Americas. Chris is trilingual, English, French, and Spanish, and leads teams from a participatory and inclusive perspective to inspire and maximize development results accountable to project beneficiaries and stakeholders alike. He has been with Alinea International for 3 years, leading the TAP-EDM initiative. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Susan, y muchas gracias, Constantino. Es un gran placer compartir esta escena con ustedes. Bonjour, hola, good afternoon. Es un gran placer estar aquí dando unas palabras en los 3 idiomas y la verdad en ese programa que no fue el diseño original, pero la verdad hemos ejecutado ese programa en los 3 idiomas tomando en cuenta la importancia que tiene América Latina y el Caribe para nosotros. Entonces hoy día es un gran festejo de eso. I'd like to welcome all of our guests invited today, to our representatives from Latin America and the Caribbean, the Diplomatic Corps. I see represented here Argentina, Perú, El Salvador, seguro que algunas otras, pero no se acuerda de algunas caras. But we also have, of course, Mexico, Bolivia, El Salvador, Colombia, that are also online, and others that are online. To Susan, thank you for being here as Director, Citizens and Engagement Division for Global Affairs Canada, and all of our distinguished guests. Doctor Constantino Macías García, muchas gracias por esa linda bienvenida y todo el apoyo que estamos teniendo aquí con el staff de la UNAM. Somos vecinos, pero sí, ese es como una expresión de la colaboración, no solo de vecinos, pero realmente de algunos socios en el desarrollo, ¿no? No solamente es el tema de idioma, que obviamente es un gran facilitador del intercambio y del aprendizaje. También tenemos algunos proyectos de TAP que trabajan directamente con el sector educativo y algunas de las escuelas públicas y también nacionales, universidades nacionales en algunos países como Maldives, por ejemplo, donde ha trabajado uno de los ponentes hoy día, Marco. I would also like to welcome and all of those who have joined us online. We had over 90 people who had registered for this. I'm not sure how many we have. Yeah, about 60 people, so that's great. Good to hear that, and this will be a session that will be recorded, and we will certainly post it so that it can be shared more widely, and I think you'll probably want to once you hear some of the results from some of the projects that we've had. And so thank you very much, not only to the diplomatic missions, Canada's diplomatic missions abroad, pero también con nuestras entidades de gobiernos nacionales con las cuales trabajamos a través de Latinoamérica y el Caribe, que están también presentes en línea. Es la primera vez que hacemos algo así, ¿no? Una actividad híbrido en 3 idiomas, aquí con la UNAM. Entonces, es un poco experimento para nosotros con Alinea. Bear with us, it might not come out as we think, but I think it's starting off well.
Les voy a explicar un poco lo que es Alinea y obviamente por qué estamos en esa situación ahora. So, Alinea means introducing new ideas, which is how our team of in-house technical experts strategize, design, and deliver smart solutions to meet the world's changing challenges. Our team works with governments, civil society, and communities as partners, drawing on experience that spans more than 37 years and over 1,000 projects and assignments successfully delivered worldwide. Alinea covers multiple sectors ranging from governance, peace and security, to climate action, health, education, economic growth, and more, all with a focus on advancing gender equality and empowering women and girls. Our approach is characterized by teamwork, results-based project design, sustainability, participatory methodologies, and local input and ownership. We firmly believe that for international development to create lasting change, partner country stakeholders and beneficiaries must be empowered to claim it as their own. That is why we work with developing country partners at the onset to define goals and indicators, design our projects, and help implement throughout the life cycle of a project. Inspired and governed by the United Nations Sustainable Development Goals, our mission is to catalyze opportunity as partners, providing our best people and expertise to contribute to economic, social, and in environmental development, creating verifiable and sustainable change. Creo que eso es realmente en gran medida TAP, PAT o AT, Asociación de Asistencia Técnica, que es ese mecanismo de despliegue de expertos, ¿no? Canadienses hacia el mundo. Es, como lo ha mencionado Susan, es un programa que cubre varios sectores y cubre varios países, ¿no? Alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre en lumière les projets du PAT-MDE en Amérique latine et les Caraïbes, je me souviens clairement de l'arrivée du PAT au sein d'Alinea, il y a plus de 2 ans maintenant. Le PAT-MDE est un mécanisme très complexe de déploiement à court terme, court à moyen terme, je dirais, dans le cadre duquel des spécialistes canadiens répondent aux besoins techniques identifiés par les gouvernements nationaux, partenaires, nos partenaires, et les récepteurs de cette assistance technique. Le projet représente un investissement de presque 19 millions de dollars sur 4 ans de la part d'Affaires mondiales Canada. Since project inception, the TAP team is currently implementing 57 or has implemented up to 57 initiatives in 36 countries in Latin America, the Caribbean, Africa, and Asia, with over 90 Canadian experts or technical advisors contracted to date. Our project touch on needs ranging from forest fire management in Bolivia, climate diplomacy in the Maldives, to anti-cyberbullying campaigns in Tunisia. Over 20 such initiatives are currently being implemented in collaboration with government partners throughout Latin America, Central America, the Caribbean, and South America. You will learn about a few initiatives from 6 of our projects today, from El Salvador to Mexico, then on to Guatemala, Suriname, Peru, y Guyana. Through Alinea's quality project design, we are able to respond to the needs identified by countries eligible for official development assistance to support poverty reduction and contribute to the implementation of Canada's feminist assistance policy, mentioned by Susan, around the world. Finally, we could not do this without the support of individuals and organizations such as our Canadian technical advisors, who are some of you here today,
coming from a diversity of sectors and backgrounds, gender, cultural identities, and regions across Canada to share their expertise with partner countries around the world. One last note, I think for me, in working in the sector for over 20 years and arriving to TAP, it's kind of a really fun project because of two things. One, we work with lots of diplomats from the Canadian Foreign Service all around the world very intimately, and not only the development folks that operate both here in Ottawa and in our diplomatic missions, but also with people from trade, the people from FPDS, that's GAC speak for the more traditional political diplomats, and even the consular section. So it's kind of interesting that way. And the other side, we're really a pan-Canadian project. So we have recruited Canadian technical advisors from 7 different provinces, 1 territory, and we're still looking, you know, for people that are either that have done this type of work before, or they may not have, what we call non-traditionals. And so it's been really fun to have that diversity and be able to learn from that diversity on a project like this. And we're going to see that a little bit now. So, muchas gracias a todos por escucharnos. Ahora yo creo que vamos a ya pasarlo a escuchar de nuestros expertos que nos van a compartir con ustedes. Espero un foro fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Alex, just Sí. before I hand the control to you, Alex, I would like to take a few moments to thank our guest speakers and invite them to maybe take a more comfortable seat. Thank you very much for joining us. And now over to you, Alex. Thank you. Thank you very much. Thank you, Christopher, for this message. And well, you have heard a little bit about what TAP-EDM is. So I invite you now to see a short video that is going to explain you a little bit more about what we have done in the TAP-EDM project. So please enjoy the video. Thank you. Climate change, as you all know, and we're here for that, to talk about that, is one of the greatest challenges facing humanity today. In the case of the Maldives, that challenge is practically an existential one. When we talk about the Maldives, we're talking about more than 1,200 scattered islands across the Indian Ocean. 80% of those islands have an elevation of around 1.5 meters. So we're talking really about a country whose existence is practically a risk should climate action fail. This is why we try our best to take a leadership role in the international climate negotiations because of our vulnerabilities, and to also collectively represent the voice of 6. And we want to focus on increasing the ambition on mitigation, adaptation, address loss and damage, and also to advocate for increasing finance flows to address the urgent needs for vulnerable countries like the Maldives. This project was initiated by 4 national government entities in Bolivia who were requesting assistance for wildfire management capacity building. So why were they asking for assistance? So wildfires in Bolivia have been on the increase, like a lot of places in the world. I was working with CERNAP and MAIA, so the Protected Area Service and the Ministry of Environment and Water. I was really fortunate to visit 5 protected areas, and those are areas where there's limited sustainable development and natural resource extraction and usage by local indigenous communities or local communities in those areas. And there are also protected indigenous areas as well. So it's a really interesting context of protected area management that, as a person working for Parks Canada, it could take home a lot of good information as well. En sí, como mujer guardaparque es a veces un poco difícil, ¿no? Trabajar este trabajo es más de hombres, pero yo como mujer hago este trabajo, lo mismo, cumplo las actividades que realmente cumplen mis compañeros, las mismas actividades realizamos, ¿no? Pero somos muy pocas, pero actualmente estamos 2 mujeres aquí en mi área
pero hay veces con la familia equilibrar el trabajo y la familia es difícil, ¿no? Pero siempre yo por ejemplo, siempre estoy cuidando el medio ambiente para las futuras generaciones, ¿no? Ese es el objetivo. Let me start by just saying that it's been my pleasure to be a part of this in many ways. One is because this was quite unique in that we were able to bring a real attention to a victim-centered and trauma-informed approach. How do we help them? And I think for me, that was probably the biggest challenge, was getting that across to those officers, that we were there for the needs of the victims. In January, I did go to the Gambia. That was the first time there. And that visit had a dual purpose. So the first one was to provide some technical assistance or really training, as they had framed it, very unilateral training, and then to conduct a consultation and a needs assessment. Thank you for the training. Thank you for the opportunity. We've had a few trainings in the past, but something like this allows us to focus on some of the practical experiences that we've had and chart a way forward, or maybe flesh out some of the misunderstandings, such as the issue of hearsay. L'intention est vraiment le souci d'étudier en profondeur la question de la participation de la femme au marché du travail et d'essayer d'apporter des réponses et des éléments de discussion sur les raisons d'inactivité des femmes, et plus particulièrement avec l'approche analyse comparative entre le sexe qui est adoptée largement ici au Canada. De similarités et aussi d'expérience aussi comme moi qui aborde le ministère, donc j'apprends aussi sur les démarches, sur les échanges, comment établir ces rapports sur de bonnes bases. Et ce sont des aspects non négligeables dans la mise en œuvre de l'assistance technique. So Canada is promoting gender equality around the world. But who is Canada to do that? Gender equality issues are different from country to country. So can Canada take its idea of what is gender equality and apply that in Afghanistan, apply that in Bolivia, in Mexico, but at the same time be cognizant of the local context, be cognizant of the realities in those particular places? Je ne suis pas particulièrement une personne spécialisée dans l'approche de l'égalité des genres. Je suis vraiment spécialisée au niveau de comment intégrer la durabilité dans les processus d'approvisionnement. Et j'accompagne actuellement le gouvernement péruvien, en fait, pour que le gouvernement péruvien mette en place des outils opérationnels qui visent l'achat, l'approvisionnement responsable. Un remerciement du cœur pour vous, pour Alinea, la coopération canadienne, pour tout l'appui technique qu'ils nous offrent et l'accompagnement et la qualité de la gestion de ce projet. Et donc, je vous en remercie infiniment pour tout le processus qu'on a eu durant peut-être une année et 3 mois, je pense. Merci beaucoup. Yeah, sorry about that. I forgot that was my cue. So we will have a short break. So those online, please stay tuned. Our technical team will get us prepared for our first panel session. Thank you very much. Very short one. Yes, the refreshments. Restrooms are just outside the room as well, so please.
And you can hear me well? Yeah, perfect.
Tal vez. Lo cual no es un defecto, ¿no? O sea, it's Alex, actually. Okay, are we ready? We are Alex. Okay, we have the background music. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you to everybody who has joined us online. I'm Alexandra Riano. I'm the TAP-EDM project manager for Latin America, and I'm one of the MC for this event. For this block, we will have 2 presentations for our project in El Salvador, and then 2 other presentations for our project in Mexico. We will start with our project in El Salvador, y este proyecto está relacionado con la integración del enfoque de género en la gestión medioambiental. El día de hoy hemos invitado a Marco Heredia a inaugurar nuestro foro como orador principal debido a que él realizó un trabajo formidable, no solo como experto en diplomacia climática en las Maldivas, en otra iniciativa de TAP-EDM el año pasado, sino que siguió trabajando con nosotros y nos ha apoyado en la segunda iniciativa de TAP-EDM en El Salvador. Marco Heredia es especialista en medio ambiente y diplomacia climática, cuenta con más de 23 años de experiencia en el diseño, aplicación y evaluación de políticas y programas en todo el mundo. Marco trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador y en conjunto desarrollaron una guía para la recopilación de datos y el análisis de género en la gestión medioambiental del Ministerio. Buenas tardes y bienvenido, Marco. Buenas tardes. Marco, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos sobre esta innovadora guía y sobre tu experiencia trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente en El Salvador. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Antes que otra cosa quiero agradecer sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, y que nos da la oportunidad de tener hoy aquí esta distinguida este distinguido evento, estas distinguidas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirles, tengo una presentación, no sé si la queremos pasar, porque quiero decirles 5 aspectos muy relevantes, 5 aspectos destacables de este proyecto. El primero de ellos es que el proyecto en El Salvador nos ha dado la oportunidad de revisar una situación ampliamente compartida en la región. Claramente es un proyecto específicamente diseñado para El Salvador. Escuchábamos por ahí a Tracy decir que cada país tiene particularidades cuando se trata de hacer un análisis de género. El proyecto se dirige a revisar la información disponible, las variables, los puntos que se desprenden de la relación entre género y gestión del medio ambiente. Esto quiere decir cómo se atienden los puntos particulares del análisis de género en el ejercicio de la labor gubernamental de gestión del medio ambiente, recursos, aire, agua, suelo, biodiversidad, y cómo tiene que ver el género ahí, las variables de género. Este es un proyecto verdaderamente relevante, innovador. Lo voy a discutir en unos minutos. No voy a entrar mucho a detalle, con mucho gusto puedo hablar más a detalle. Ya me dijeron que tengo el tiempo acotado. Pero esto lo que hemos encontrado en El Salvador se repite en muchos países de la región de América del Norte, compartiendo aspectos culturales, históricos, de lengua, sobre todo. Una gran cantidad de temas se repiten en varios países. Pero en El Salvador hemos hecho un análisis muy específico de qué significa abordar gestión del medio ambiente y variables de género, acceso de las mujeres. Por ejemplo, escuchábamos en el video a una de las guardias forestales decir somos muy pocas. Esto se repite en la región. ¿Qué están haciendo los gobiernos respecto y frente a eso? Muchos gobiernos dicen, no, sí, somos feministas, pero en realidad está ocurriendo eso en los hechos, en las políticas, en los programas públicos, y los programas públicos tienden o se dirigen a nivelar el suelo. Eso es algo
que no está ocurriendo. Y este proyecto nos da justamente la posibilidad para, 1, entender, 2, analizar y 3, plantear avenidas, estrategias de solución a esas brechas, a esas desigualdades, a esas condiciones estructurales que hoy en día están siendo todavía iniciadas, gestionadas y reproducidas sin que veamos la realidad al no tener, al carecer de datos que nos permitan tomar mejores decisiones. Estos datos, como les digo, son inexistentes en muchos países de nuestra región. El proyecto fue una excelente oportunidad de acercarnos a los operadores de los programas, a quienes están hoy en día implementando política pública en diferentes aspectos, riesgos, biodiversidad, calidad del aire, en los temas jurídicos que están hoy en día modificando derechos, abriendo espacios de participación, educación ambiental, información. Nos reunimos con todas estas personas del ministerio para saber qué es lo que está pasando en este punto específico, género y gestión del medio ambiente. Encontramos información valiosísima, información que, por cierto, muy recientemente se está generando. Reconocemos también que El Salvador ha hecho un muy buen trabajo en poner, en integrar en su legislación la necesidad de contar con información y con indicadores. Eso fue la base de este proyecto tan importante y que le permitió al ministerio acercarse con Canadá, con Global Affairs y plantear, como lo veremos más adelante, como nos va a explicar Luis Miguel, un proyecto dirigido justamente a este punto en particular. Entonces, revisión de datos. Nos permitió ser innovadores porque nos permitió revisar estrategias, avenidas, formas de abordar este nexo entre gestión del medio ambiente y elementos que vinculan, que aportan o que obstruyen una igualdad entre los sexos. Decía yo, empleo, retribución, acceso a la propiedad de los recursos naturales. Esto fue un trabajo de verdad en equipo fundamental. Como ustedes pueden ver, mi ascendencia, soy mexicano también, participando en este proyecto, y a veces estas diferencias entre los diferentes países generan pues una pregunta de si las cosas se entenderán bien. Un hombre hablando de género parecía raro, pero al mismo tiempo fue así de, bueno, si los hombres ya están hablando de género, pues vamos a ver qué se está diciendo, ¿no? Y superar estas ideas preconcebidas de que los hombres no hablan de género fue muy importante también en este proyecto. Hay que subrayarlo. Y hay que subrayarlo con miras a entender que el verdadero punto de lo que estamos hablando cuando hacemos estos análisis es de desigualdad social, de acceso a oportunidades y de mejores condiciones de vida para todos. Creo que lo más importante también, desde el punto de vista del programa, desde el punto de vista de la colaboración, fue, como ya lo hemos visto, hablar de la experiencia canadiense. De la experiencia canadiense en términos de estrategias, la política feminista de Canadá, todos estos elementos que se encuentran dentro de ella, que son justo de los que estoy discutiendo, igualdad de las personas, generar condiciones estructurales más parejas, un suelo más parejo para todos, romper estas barreras de cristal que están ahí, que no dejan avanzar, que no dejan incorporar a las mujeres en determinados aspectos de la gestión. Por ejemplo, uno muy sencillo. Revisamos que de las concesiones en áreas naturales protegidas, el 100% estaban otorgadas a hombres. ¿Cómo va a haber una igualdad en el acceso a la productividad, a la riqueza,
a los beneficios de acceder a la biodiversidad si las mujeres no tienen concesiones? ¿Cómo va a haber una igualdad si las mujeres no están accediendo a los programas públicos que son pagados? ¿Cómo va a haber una igualdad si las mujeres van a las actividades que no pueden, a las que es muy difícil asistir por cuestiones de horario, porque tienen que hacerse cargo de niños, de familia, de personas bajo su cuidado? Todo esto lo revisamos y todo esto, como decía yo, se reproduce en la región. La experiencia canadiense, el análisis de género, class, nos ayudó a plantear en perspectiva cómo estas variables pueden ser incorporadas en el diseño, la implementación y eventualmente en la evaluación de programas públicos. El resultado fue una guía, es un documento, no solo es muy bonito en cuanto a su aspecto, que el ministerio hizo un gran trabajo para el diseño de la guía, para acompañarnos con la guía, para destinar recursos a la guía, sino que habla, como decía yo, de una situación muy específica, pero también de vanguardia en la región. No menos, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la Comisión de Estadísticas, está revisando justamente en sus programas de trabajo cómo abordar este nexo. Bueno, ahí está, la primer guía para abordar gestión del medio ambiente y variables de género con miras a abordar, a desarrollar esto de lo que hablábamos anteriormente. Los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a condiciones de desarrollo de una vida mejor. TAP-EDM ha sido la plataforma para esto. Global Affairs Canada ha sido lo voy a decir en inglés, honest broker que nos ha reunido, y hoy estamos también con un honest broker que nos permite este foro, que es la UNAM. Les agradezco mucho su atención, estoy atento a sus preguntas y les agradezco sobremanera a Gerardo, a los organizadores y a los representantes del cuerpo consular y diplomático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por compartir. Muchas gracias, Marco, por compartir esta experiencia tan enriquecedora. Ahora le cederemos la palabra a uno de los socios de Marco, Luis Miguel Vázquez, oficial de desarrollo de la Embajada de Canadá en El Salvador, que nos dará una perspectiva más diplomática sobre el papel de la Embajada de Canadá y su relación con el Ministerio del Medio Ambiente en El Salvador. Buenas tardes, Luis Miguel, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto. Bonjour. Good afternoon. Pues, ¿qué les puedo comentar? Marco ha hablado de toda la parte técnica pues, del programa, del proyecto que tuvimos acá. De nuestra parte, yo lo que quiero comentar y con lo que quiero empezar es cómo nosotros empezamos con esta iniciativa. Recuerdo que en diciembre de 2021 tuvimos la oportunidad con mi entonces embajadora de atender un foro donde se presentaba esta iniciativa, el proyecto de TAP-EDM. Nos pareció súper interesante, particularmente porque aquí en El Salvador tenemos nosotros una coalición de mujeres y cambio climático. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando, de qué forma buscar esta integración entre cambio climático, medio ambiente, género, mujeres, ¿cómo podemos lograr esto? Pues cuando vimos esta oportunidad con TAP-EDM, dijimos, bueno, voy a contactar al Ministerio de Medio Ambiente porque yo sé que ellos tienen una unidad de género que es relativamente nueva y con quienes podríamos pues trabajar, pensar en alguna idea. Yo me contacté con ellos, estuvimos analizando la situación y ellos regresaron con esta idea de los indicadores de género. Nos pareció muy interesante, trabajamos en conjunto la propuesta, estuvimos pues revisando algunas de las ideas que ellos tenían, nosotros pues acoplándola a los requisitos de GAC, y finalmente pues obtuvimos la aprobación, obtuvimos la propuesta y luego pues pudimos obtener a un experto, Marco, que debo decir que fue una
experiencia sí, increíble, la verdad, poder trabajar con Marco. Yo sé que el ministerio tiene muy buenos recuerdos y tiene una muy buena impresión de todo lo que se logró. Lo que yo quiero destacar también de este programa de TAP-EDM son los resultados que podemos lograr. Sabemos de que muchas veces en temas de cooperación, de proyectos, cuando hacemos este tipo de proyectos, los resultados los vemos nosotros hasta dentro de 2, 3 años, sino es que hasta el final del proyecto, de los 5 años que ha finalizado. La ventaja de TAP-EDM es que podemos tener resultados concretos mucho más rápido, porque en cuestión de 8 meses aproximadamente ya teníamos la guía, ya la podíamos presentar. Y ya el ministerio estaban muy contentos porque ellos decían, ok, tenemos un resultado, podemos tener algo y fue realmente rápido cuando hablamos pues en términos de comparación con otro tipo de proyectos. Creo que también parte del éxito de esta iniciativa en particular es el compromiso del ministerio y del ministro que tenemos actualmente, porque el ministro sí antes, desde antes de tener la iniciativa, él había demostrado su compromiso, que es una persona que está muy interesada, que conoce mucho también del tema y que quiere incluir el tema de género en todas las políticas medioambientales del país. Entonces, cuando nosotros tuvimos ya este resultado y él pudo verlo, él incluso fue quien hizo el lanzamiento y la presentación oficial de la guía que a nivel nacional. Em, Creo que eso es clave y eso es algo que es muy importante y que algo que tiene que tomar en cuenta, pues no solamente nosotros, sino que en general todas las misiones debemos tomar en cuenta eso, que el compromiso de las autoridades, de los funcionarios de gobierno o de los funcionarios con la entidad con la que vamos a estar trabajando, que los tomadores de decisión estén comprometidos y que ellos pues, sepan y estén sensibilizados con las situaciones porque de esta forma podemos nosotros también garantizar la sostenibilidad de las iniciativas que vamos a estar trabajando. Creo que esa es una gran parte también del éxito que hemos tenido, aparte de, pues, de todo lo que ya Marco estuvo mencionando, lo innovador de esta propuesta, que es algo que él mismo me estuvo mencionando cuando él vino a El Salvador, que es una guía que realmente es innovadora para la región, porque es algo que no hemos visto en otros países. Entonces creo que toda esta combinación de asuntos es lo que ha logrado que esto sea tan exitoso. Si es que de mi parte creo que eso es en general como parte de la experiencia que yo les puedo compartir. Muy contento e incluso yo sé que tuvimos tanto éxito con esa iniciativa que aplicamos a una segunda y actualmente tenemos ya una segunda iniciativa con una experta que está trabajando en temas de nutrición infantil con el Ministerio de Salud del despacho de la primera dama. Así es que nosotros la verdad estamos muy contentos con TAP-EDM. Ya tenemos nuestra segunda iniciativa y estamos ya pensando en continuar con esto para poder tener muchos más expertos canadienses aquí en El Salvador. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y muchísimas gracias, Marco. Ahora vamos a tomar las preguntas, las vamos a tomar al final del segundo bloque. Entonces vamos a continuar con un segundo proyecto, como les dije. El segundo proyecto que vamos a presentar hoy está relacionado con la implementación del Acuerdo de Colaboración y Concertación de Acciones, Proyecto Abella, suscrito entre varias entidades mexicanas. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, SER, ACNUR, la ONG DIMA, con el objetivo de facilitar el acceso de oportunidades de educación superior para refugiados en México a través de vías complementarias de reasentamiento humano e integración. Para trabajar con nuestros socios mexicanos, Alinea contrató 2 consejeras técnicas de WUSC, André Menard y Michelle Mang, para apoyar en la implementación y sostenibilidad del programa de vías complementarias de reasentamiento e integración de refugiados en México y desarrollar en conjunto un manual operativo. A continuación, presentaremos a André Menard, una de nuestras consejeras técnicas canadienses, y a Paula Rodríguez, subdirectora de la COMAR. Vamos a empezar con André. André Menard es la especialista en soluciones duraderas para los refugiados en WUSC. Ella es apasionada por lograr un impacto positivo, aprovechando su experiencia para proporcionar asistencia técnica,
apoyar los programas educativos emergentes y desarrollar iniciativas que fomenten las vías complementarias innovadoras y soluciones duraderas para refugiados a nivel mundial. Buenas tardes, André, y bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes con todos en Gatineau. Normalmente también estoy en Gatineau. Me hubiera gustado estar en persona con ustedes, pero en este momento me encuentro fuera del país, así que virtualmente nomás estaré participando. Perfecto. Sí, André, cuéntanos, tú tienes mucha experiencia trabajando en el sector de vías complementarias de educación, en reasentamiento e integración de refugiados. Cuéntanos, por favor, sobre tu proyecto, sobre tu papel en esta iniciativa y cuéntanos sobre todo qué especial tiene este programa mexicano. Adelante. Sí, perfecto. Tal vez empezar diciendo un pequeño comentario técnico cuando hablamos de vías complementarias educativas para que todos que estén presentes hoy puedan entender. Estamos hablando de una vía migratoria legal que permite a personas que tienen necesidad de protección internacional acceder a una protección, ¿no? Entonces, tal vez muchos de ustedes conocen lo que es el reasentamiento. Eso es otra manera, entonces, a través de permisos de estudio, un permiso de trabajo, reunificación familiar, son personas que pueden acceder a una protección internacional en un tercer país. Entonces, solo para que todos tengan claro de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, para ponerles un poquito en contexto, WUSC ha estado implementando y trabajando sobre vías educativas desde hace muchas décadas y en la última década hemos empezado a apoyar la creación y la implementación de nuevas iniciativas en distintas geografías y es un poco lo que nos lleva también a participar del mecanismo de despliegue de expertos, ¿no? La importancia de ese trabajo se sitúa en el hecho que jóvenes refugiados no tienen acceso a educación superior. Creo que solo 7% de la población refugiada tiene acceso comparado con el 40% de personas no refugiadas. Entonces hay una gran necesidad ahí. Y es lo mismo en términos de soluciones duraderas, ¿no? Hay muy poca gente refugiada que pueda acceder a una solución que realmente les ofrezca una protección real. Entonces, este tipo de iniciativa que combina el reasentamiento y el acceso a educación superior permite ofrecer oportunidades a jóvenes. Y es así un poco que nacen estas vías educativas y es así que México se involucra en ese movimiento mundial y a decir la verdad, es el único país latinoamericano en este momento que está implementando un programa de esta índole. Y es una iniciativa que inició en el 2015 a través de la organización DIME, una ONG mexicana, y en el 2021 se va a unir a ese proyecto la COMAR, la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados, de la cual Paula les podrá hablar, así como la Secretaría de Relaciones Internacionales, el ACNUR y obviamente DIME, que es la ONG que inició un poco ese proyecto. Entonces, entre los cuatro van a formar una alianza, pero como hay muy pocos modelos en el mundo, había necesidad de apoyar a la iniciativa para estructurar un poco y desarrollar tal vez mejores procesos, sistemas internos para que el programa sea viable, eficiente, también sensible al género en toda su implementación. Entonces, el proyecto realmente se dividió en cuatro grandes etapas, lo cual fue una primera, digamos, revisión y evaluación de las necesidades de los actores, de los 4 actores de los cuales les hablé. Después hubo un intercambio de prácticas a través de una visita técnica a Canadá. Hubo también una elaboración de un manual operativo donde justamente desarrollamos lo que son, digamos, los procesos internos de la implementación. Y finalmente hubo talleres tanto virtuales como en persona para acompañar todo ese proceso. Ahora, en términos de resultados y de aprendizajes, creo que la iniciativa ofreció una gran oportunidad de colaboración entre las 4 entidades y también
es, digamos, una oportunidad, no solamente para comprenderse mejor entre ellos, pero también para involucrar tal vez otros actores dentro del ecosistema mexicano que eran requeridos en la implementación de una manera tal vez parcial o en ciertas actividades, pero dio como un momentum para realmente involucrar estas otras partes, dar un impulso dentro del gobierno para que se siga apoyando el programa y que se institucionaliza de alguna manera, ¿no? Y por lo cual eso también lleva una sostenibilidad del proyecto a través del tiempo. Entonces yo es lo que quisiera remarcar en ese momento. Paula, que también está con nosotros, tal vez quiera remarcar otros resultados, aprendizajes, pero voy a quedarme con esos comentarios por el momento. Muchísimas gracias, André. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de escuchar a nuestra próxima invitada, Paula Rodríguez. Paula es la subdirectora de la Dirección de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo he tenido el placer de trabajar con ella y con los demás representantes de las entidades mexicanas que formaron parte de este interesante proyecto y hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en forma virtual como en persona cuando ella y otros funcionarios mexicanos realizaron una visita técnica a Autónoma. Por eso estoy encantada de presentar este proyecto, fruto de esta colaboración exitosa. Buenas tardes, Paula, y bienvenida. Cuéntanos un poquito de tu experiencia trabajando en TAP-EDM y trabajando con nuestras expertas, y si puedes también cuéntanos un poco sobre esta visita técnica que realizaron tú y tu equipo y los demás actores aquí a Autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y André, es un placer para mí estar aquí el día de hoy. La verdad es que desde el Gobierno de México estamos muy orgullosos de este proyecto, de este programa y de los resultados que hemos obtenido. Si me permiten, me gustaría hablar brevemente del contexto en materia de refugio de México. Creo que es muy importante para que ustedes sepan la relevancia que tiene la iniciativa que ha sido apoyada por Alinea y apoyada por el Gobierno de Canadá e implementada por Alinea. La COMAR, donde yo colaboro, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la oficina de gobierno que se encarga de recibir y analizar las solicitudes de refugio en México, pero además tenemos una atribución muy importante que para procurar la integración al país de las personas que buscan protección internacional. Entonces, no nada más es analizar las solicitudes, sino también buscar los medios que les permitan a estas personas que son reconocidas como refugiadas integrarse a las sociedades que los acogen a través de pues, diversas materias como el trabajo, la inclusión financiera, la documentación, en materia de salud y, por supuesto, en materia educativa, ¿no? Seguramente ustedes saben, en los últimos años México ha experimentado un aumento exponencial de solicitudes de refugio. El país ha pasado de ser considerado un país de tránsito para ser un país de destino. Yo nada más quisiera ponerles un ejemplo. En el año 2015 recibimos en Comar 3,422 solicitudes. Y el año pasado recibimos 140,982 personas que solicitaron la protección internacional de México. Esto significó, el año pasado rompimos un récord histórico en la Comar, en México, del número de solicitudes. Y por supuesto, ustedes lo saben perfectamente, esta tendencia no va a disminuir, se va a mantener, es más, se prevé que pueda continuar. Entonces, pues esta nueva realidad que nos dice que tenemos que implementar diversas organizaciones, dependencias y sobre todo el Gobierno de México, mecanismos nuevos que permitan que estas personas que ya se están quedando en México puedan tener una integración efectiva. Es ahí que en el caso del programa de vías complementarias para la educación, en colaboración que derivó de un compromiso de México en el Foro Mundial para los Refugiados de 2019. Nosotros nos comprometimos como país a
implementar vías complementarias a los estudiantes refugiados que quisieran continuar con su educación en México. Y para eso, pues tuvimos el compromiso de, ya lo mencionaron, 4 instituciones, incluyendo Comar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México y una organización, el Diálogo Intercultural Mexicano. Nos comprometimos a apoyar a jóvenes refugiados que no recibieran protección efectiva en otros países, a que se reconocieran aquí como refugiados en México y pudieran continuar con su educación superior. La verdad es que en teoría sonaba bastante atractivo, muy importante este proyecto, pero no sabíamos cómo. Teníamos la voluntad de las instituciones, el compromiso internacional, el compromiso nacional con la firma de un convenio de colaboración, pero no sabíamos cómo implementarnos. No conocíamos el alcance de todas las organizaciones y qué era a lo que queríamos llegar, cómo podíamos trabajar y ser eficientes con este compromiso. Entonces, bueno, pues desde el año 2021 en México se implementó el programa Vías Complementarias, que además, como ya mencionó también André, somos un país pionero en América Latina con este proyecto, entonces, pues más aún éramos nuevos en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente el gobierno de Canadá aprobó la colaboración con Comar a través del TAP-EDM para la ejecución de la iniciativa. Se seleccionó a Alinea International, que han sido una gran apoyo. Hemos trabajado, ya lo dijo Alejandra, de una manera muy coordinada, muy efectiva, y pues lo más importante es que hemos obtenido los resultados que nosotros deseábamos, ¿no? Para México fue muy importante, muy interesante la implementación de esta iniciativa, porque pudimos conocer la realidad de cómo opera este tipo de iniciativas el gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, yo destacaría estos principales puntos de la implementación del programa. A través del análisis, revisión y evaluación de las competencias y atribuciones de los actores, que nos apoyó GUSC, por supuesto, que fue contratada por Alinea. Voy a hacer un paréntesis, agradecer a André Menard y a Michelle Marx, las consejeras técnicas, la sensibilidad y la paciencia con nosotros para poder guiarnos de una manera efectiva a que este programa tuviera resultados efectivos y positivos, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos con el análisis, la revisión y evaluación de las competencias y atribuciones de cada uno de los actores, y delimitamos, muy importante, los alcances deseados. ¿Qué vamos a querer? ¿Cuál era el resultado? O sea, no podíamos trabajar con los ojos cerrados y sin saber cuál era el objetivo principal, ¿no? Se definieron puntualmente las responsabilidades de cada organización, lo que ahora está reflejado en un manual operativo, que es uno de los principales resultados de esta colaboración, un flujograma y hojas operativas. Luego, gracias a la visita técnica que realizamos a Canadá, los representantes de México conocimos de primera mano la organización y modelo canadiense en torno a las vías complementarias, lo que nos permitió realizar ajustes y proponer modificaciones, no solo al programa, sino también a nuestros sistemas mexicanos. Tomamos ejemplos, ideas que trajimos a México, que créanme, que se han ido analizando y implementando. Y bueno, pues gracias a los talleres que se llevaron a cabo aquí en Ciudad de México, se homogenizó la información y tuvimos la oportunidad de reunirnos con otras autoridades mexicanas, que ya lo mencionó André, muy importantes en la implementación del programa, pero que no las teníamos ubicadas, no sabíamos cómo podían colaborar. Entonces, ahora ya se unieron indirectamente, ¿no? Autoridades que participan indirectamente en el proyecto. Claro que nos quedan retos, tenemos retos. Necesitamos que los actores involucrados directa e indirectamente conozcan el programa de vías complementarias, su objetivo y su alcance. También el reto será que, a pesar de los cambios del personal gubernamental y de las organizaciones, en México próximamente tendremos cambio de administración, cambio de gobierno. Entonces necesitamos que tomen el proyecto de vías complementarias como suyo, y gracias a que tenemos los documentos, pues bueno, esto va a ser, ya tenemos el camino marcado, ¿no? Las personas designadas próximamente darán continuidad de manera adecuada.
Y por supuesto, otro gran reto, y yo diría que el más importante, es que los jóvenes que arriben próximamente a México a través del programa de vías complementarias para la educación logren una integración real y efectiva a las sociedades que los acoja. Ya iniciamos, les quiero comentar que estamos en proceso de que arriben 4 jóvenes de nacionalidad sudanesa del sur, están próximos a arribar, y luego, además de que ya esto es después de la implementación del programa, y para verano también estamos esperando un número importante de jóvenes de diversas nacionalidades, entonces eso nos da mucho gusto, y de parte del Gobierno de México nos sentimos muy complacidos de la colaboración y de que el Gobierno de Canadá volteara a ver este proyecto, que seguramente caminará de una forma muy eficiente en los próximos años. Les agradezco mucho su atención. Okay. Thank you very much. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, vamos a tomar algunas preguntas que tenemos online, y luego, Gerardo, te voy a dar el pase a ti para que tú también hagan, si hay personas que tienen preguntas en Gatineau, para que también hagan sus preguntas. Déjeme 30 segundos a poner la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es para los expertos, para André y para Marco. Y dice así, ustedes compartieron su experiencia y sus conocimientos con sus países en los que trabajaron. ¿Qué aprendieron ustedes en el término general, ya sea culturalmente o técnicamente, de estos proyectos? ¿Quieres contestar, André? Yo puedo lanzarme si quieres, o Marco si quieres ir. Sí. No, adelante, por favor. Adelante. Y va a ser un pequeño comentario, pero yo diría que uno de los aprendizajes que llevo y que llevaré conmigo en el trabajo es la importancia del contexto en el cual sucede el proyecto. Y para nosotros que tenemos un proyecto, por ejemplo, muy similar al que se está implementando en México, lo hacemos dentro de un contexto particular, que es el canadiense, con sus reglas, sus normas, sus leyes. El contexto mexicano es otro, entonces el adaptarse y ser relevante para el contexto en el cual se construye una iniciativa creo que es muy importante. Entonces es una de las cosas con la que me voy. Yo también lo que me llevo de este proyecto es apreciar, percibir muy en concreto la ausencia, la carencia de datos e información para diseñar políticas que se dirijan a eliminar la desigualdad. Porque mucho se habla de esto, mucho se dice, mucho se presenta, pero cuando llega uno a revisar los datos particulares, y esto no es solo en el país en el que afortunadamente tuve la oportunidad de participar, en El Salvador, pero como les decía, esto es a lo largo de la región. Revisé varias experiencias, revisé la experiencia de Colombia, revisé la experiencia de Perú, revisé la experiencia de Costa Rica. Llegar a este punto de análisis me dio me abrió los ojos a decir, necesitamos trabajar más fino, con menos discurso y más datos. Y me llevo eso, me llevo la necesidad de que necesitamos construir sociedades mejores informadas con esta información. Necesitamos hacer las cosas en serio. Utilizando la experiencia canadiense, pudimos valorar diferentes dimensiones del análisis de género. Y esto, desafortunadamente, en varios países todavía es un pendiente. Yo me llevo eso como aprendizaje en el sentido de aplicar esta técnica, estas técnicas, este conocimiento, esta posibilidad de hacer mejores sociedades con mejores datos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, André. Gerardo, no sé si hay preguntas en Gatineau.
Do we have questions in the room? No? Gerardo, yo tengo otra, si quieren. Adelante. Aquí activamente están haciendo preguntas online. Okay. Yeah, I think we're a little bit shy here in Gatineau. It's probably too cold outside, so let's warm up a little bit and yeah, go ahead, Alex. Perfecto. Una pregunta para Marco. Tenemos a una persona que le gustaría saber qué tipo de indicadores tienes para medir mejoras en la igualdad de género o el empoderamiento de mujeres y niñas relacionadas con el medio ambiente. Si podrías compartir algunos ejemplos. Gracias. Sí, la guía se dirige o plantea seis indicadores. Ojalá pudiéramos tener indicadores de impacto. Para tener indicadores de impacto necesitamos datos y necesitamos una periodicidad amplia en el tiempo. Desafortunadamente no hemos llegado a ese nivel. Tenemos indicadores de proceso y tenemos indicadores de resultado. Procesos se está utilizando, se está empleando, se está valorando. El proceso está funcionando como lo hemos planteado. Por ejemplo, se está utilizando, muy interesante, el ministerio ya tenía una guía de lenguaje de género. Bueno, ¿en cuántas de las resoluciones, de los documentos oficiales, hay alguien que revisó que el lenguaje que emplea el ministerio es un lenguaje que tiende, que promueve y que adopta esta igualdad de género? Bueno, vamos midiendo eso. Por ejemplo, ¿cuántas acciones afirmativas? Es decir, cuando sale el ministerio a mostrar, a aplicar sus programas, se hace una solicitud expresa, directa, a la participación de mujeres en estos procesos, ¿no? Bueno, vamos midiendo eso. En las actividades de educación, información, de participación de la sociedad, estamos haciendo énfasis en la participación igualitaria, amplia, abierta, a hombres y a mujeres. No se trata de poner arriba unos de los otros, se trata de que existan las mismas condiciones para ambos y si hay diferencias se reconozcan. Entonces, este es el tipo de indicadores que estamos planteando. Procesos, resultados. Resultados en cosas o en elementos medibles, verificables y que nos permitan destacar si se está empleando esta perspectiva de género o no. Esos son los indicadores que tenemos. Muchísimas gracias, Marco. Y bueno, Gerardo, para ti, para continuar con la guía, por favor. Gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor, puedes usar el micrófono. And remember, you can ask the question in the language of your choice. And thank you for using the mic so the online people can also hear the question. Thank you. Mi pregunta es para la representante de Comar en México. Ella decía, porque realmente fue chocante ver la diferencia de inmigrantes que están llegando para residir en México. En el proyecto han incluido cómo esto tiene, digamos, cómo el pueblo mexicano, cómo los mexicanos están tomando la cantidad de gente que está llegando es mucho más de lo que siempre han tenido. ¿Cómo está la reacción del pueblo mexicano? Y el proyecto está considerando en estudiar esta reacción, porque lo digo porque en Perú hemos tenido muchas situaciones muy difíciles para integrar a los inmigrantes en Perú, ¿no? Entonces, quería saber si el proyecto también está estudiando esa situación. Gracias. Gracias, si me permiten. Bueno, yo creo que creemos que en sí el proyecto es un mensaje positivo para la población mexicana, porque estamos trabajando en acciones positivas de integración, acciones planeadas, coordinadas entre varias instituciones para trabajar en la integración, pero una integración e inserción efectiva a las sociedades, ¿no? Evidentemente, estos aumentos recientes, exponenciales en el número de personas que han llegado a México, tanto personas refugiadas como personas en movilidad, pues ha generado en la sociedad, digamos que incertidumbre por saber
dónde van a poder insertarse, dónde van a poder trabajar. Estamos trabajando desde el Gobierno de México en coordinación varias dependencias, pero creo que el mensaje que podemos hacer a través de estos programas de integración como el de vías complementarias es un mensaje positivo. Quiero comentarles que la mayoría de los estudiantes que están dentro de este programa están asentándose en una ciudad que se llama Aguascalientes, en el Bajío del país, una ciudad muy progresista que está generando mucho empleo a personas. Entonces, hemos recibido muchas solicitudes de empresas interesadas en contratar más personas refugiadas en Aguascalientes, ¿no? Quiere decir que el mensaje está siendo positivo a las sociedades. Queremos que vean que podemos convivir de una manera, una coexistencia pacífica puede existir en las comunidades, podemos recibirlos de una manera coordinada y pueden aportar sus experiencias y sus habilidades a la sociedad mexicana. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Y creo que Gerardo, estamos con el tiempo. Yo tengo varias preguntas, pero creo que estamos con el tiempo. Alex, you're running the show, so it's up to you. No. Pero muy buena pregunta, la verdad, y la respuesta también gracias de Paula, porque aquí en corto Marco y yo nos estábamos preguntando exactamente lo mismo como mexicanos también, así que como tú digas, Alex. No, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que ir avanzando y en todo caso estas preguntas las voy a guardar porque al final también tenemos espacio para preguntas, ¿sí? Perfecto. Seguimos, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar ahora una pequeña pausa. We're going to take a short technical break, 10 to 15 minutes. We have to adjust the mics for our next panel. So please, the online folks, we will be back shortly. And whoever is with us today, remember we have some refreshments and we'll be back very soon. Thank you. Muchas gracias. Pardon? Est-ce que ça fonctionne bien? Yes? Hi, can you hear me? Testing, testing. Yep. Okay.
Yeah, instead of doing that. I'll not have to break my neck. Good. And remember, mics are open all the time. Hola, okay. Good afternoon. Hello, everybody. Welcome back. And thank you to those of you who just joined us. For people online, please don't forget to add your questions in the chat and note to whom they are addressed. Remember that you can write your question in the language of your choice. And the people who are going to respond, they also can answer the question in the language of choice. We need to wait a little bit because our colleagues in Gatineau are almost ready. So as soon as they let me know, we can start. Yes, thank you, Alex. Let's hope that this enthusiasm continues when we get to the time for asking questions as well. The people are really excited and they're talking a lot about the presentation, so let's hope that we'll keep up that enthusiasm. We're almost ready, Alex. Perfect. Just let me know. We here online, we don't have the choice of chatting, so we were waiting for you guys, but it's okay. We know that. I think we can start, Alex. Perfect. Thank you very much. So as I mentioned before, I am the TAP project manager for Latin America, and I had the pleasure to work with many Canadian technical advisors and with almost all the technical advisors that are going to present today. We are going to present 4 initiatives, and those initiatives are in Guatemala, in Suriname, in Peru, and Guyana. The Canadian technical experts had been working in close collaboration with their national counterparts to achieve the agreed objectives and results for their projects. For this section, the MCs, Gerardo and myself, will ask each panelist a series of questions. After all 4 have presented, we will take questions for the audience in person and online.
So we are going to start with our project in Guatemala with Philip Jacob. Philip Jacob is a Canadian international development economist with over 20 years of experience in program and design and management. He has overseen the planning, development, implementation, and monitoring of and evaluation of various development projects in Canada and the Latin American and Caribbean region. Philip worked in collaboration with the Guatemala Secretariat Against Sexual Violence, Exploitation, and Trafficking in Person, SVET, to support the design and implementation of a digital platform for the collection and monitoring of data and indicators on crime of sexual violence, exploitation, and human trafficking. Hi, Philip. Welcome, and thank you for being with us this afternoon. Hi, Alexandra. Thank you for having me. It's great to be here. Perfect. So we are going to start with the first question. So you and a national expert co-developed a data platform for the SVET. Please tell us about your experience working with the SVET and also working hand-to-hand to a national expert. Great. Well, to give a bit of context, when SVET approached the Canadian Embassy, they knew they needed to improve their data management, not only for monitoring evaluation of their own programs, but really to get a better handle of where at-risk populations are and how to sort of get ahead of these big problems like sexual violence, exploitation, and human trafficking in Guatemala. Violence against women and children is the #1 crime that happens in Guatemala. There's on average 166 claims of violence against women and children every day, of which 22 are alleged sexual assaults or rapes. And on average, 5 women go missing, are reported as missing per day. Or another statistic is in the first 10 months of 2023, there were a total of 1,600 new pregnancies recorded by the Ministry of Health among girls aged 10 to 14. And this is really considered the tip of the iceberg. When we talk about exploitation or human trafficking, there's very little data on this, and we know it's a major, major crime. On the other hand, there is an environment of great collaboration, especially among ministries and justice agencies, to work with the SVET and share information. So what we developed was a platform that would integrate information from like databases from 10 of these different ministries and agencies in a system that SVET owns. So it's an open source technological platform. And they can grow it over time to include information from civil society or from other agencies, so that they can not only monitor their own programs, but also we worked a lot at thinking about risk profiles for populations, so that they can integrate information about missing alerts for women or children, or reports of domestic violence or teen pregnancies, and recognize which populations and which regions are the most affected by these crimes. And working with SVET was very positive, and working with a local programmer made it possible. Again, these aren't huge initiatives under TAP-EDM. These aren't multi-million-dollar projects. These are very precise, small, short-term, consultancies, and this was very ambitious project to do in that period of time, and it was only possible through working with a local programmer who was really dedicated to this cause, wanted to do something with an impact for his country, and the whole team at SVET who were overworked but always found time for this project. So it was very positive. Thank you, Philip. And the other question is, what is different now that they have this platform, and what happened when they didn't have it? What have changed? How you are supporting and helping SVET with this platform? Well, the most obvious thing is we have a number of employees that are very happy. They were doing reports on an ad hoc basis and scrambling for data every time that
the minister or the secretariat wanted to provide information about these crimes, now they have it on dashboards, and they can look it up pretty much in real time. This is updated at least on a monthly basis. So we've improved sort of the workflow within ISVET, including looking at their own prevention programming. But it's really just the beginning now. So we've sort of changed the paradigm, and now instead of just scrambling to produce reports, they have the information at their fingertips. Not just them, but everybody within the agency and other organizations that collaborate with them, and with the idea being academia as well, et cetera, can take these data sets and do modeling analysis to figure out what risk factors really are relevant in Guatemala. So they're looking for taking this to the next level and starting to integrate even more databases, and that's something unique in the region entirely. So. Thank you, Philip. And my last question is, do you think that something like that could be done in another country, in another agency or ministry? It would be possible to adapt what you have created for this bed and have similar systems in other ministries, in other countries? Please tell us about that. Yeah, absolutely. It's really relevant. And Marco touched on this in his presentation as well. Like there is now a culture of digitization, that's not just in Guatemala, it's throughout the region and throughout the world. Most ministries and justice institutions now work in a digital environment. So there's a move globally away from sort of using census data to do programming for governments, and instead using this sort of disaggregated collection of data from all the different agencies and ministries to compile this, because they're using it for their own work. The Ministry of Health is collecting data on teen pregnancies because they need to attend to these, but it's also really relevant when you're doing prevention programming in terms of sexual violence. So collecting this data, with really intentional focus, so that then you can disaggregate that data to understand what the phenomena are in the country. So we found in Guatemala the great willingness to do this, and really it's something that could be done anywhere in Latin America or beyond. Thank you very much, Philip. So very interesting, and I hope that we can use this type of collaboration to learn and try to adapt these tools in other countries. Thank you very much, and over to you, Gerardo. Thank you, Alex. Thank you, Philip, for this interesting remarks. Now let's move forward to the second, our second panelist today. Eric Sparling, to my far right, is a climate risk expert with 17 years of experience providing and overseeing research, analysis, training, and decision support services for managing climate-related risks across various infrastructure and natural resource sectors. As a TAP advisor with the Climate Risk Institute, Eric worked with the government of Suriname, Ministry of Spatial Planning and Environment, to address climate change priorities. The initiative aimed to improve data and information collection systems and integrate climate change considerations into economic development policies, plans, and programs. Thank you for being here, Eric. Thanks for having me. So let's start with the first question that we have for you. Eric, can you share some highlights on your project, what you were hired to do, and what kind of development of capacity occurred? Absolutely. So the Suriname government's Ministry of Spatial Planning and Environment is responsible for implementing the climate change commitments under their national adaptation policy. So through Alinea and the TAP program, they made a request specifically here, and I'll reference the National Adaptation Plan Strategic Component number 4, which ended up focusing actually even more specifically than your description of the project initially. It focused specifically on ensuring that national technical capacity is trained and skilled at leading and implementing Suriname's climate adaptation actions. And so we started with that mandate,
and then started to focus even more. So more specifically, the goal that we adopted was to enhance the capacity of Suriname, government of Suriname, to plan, design, and build a climate resilient infrastructure. So we took purely a built infrastructure perspective on it. And then we did 4 main things. So the first was, our first trip to Suriname was what we called a listening tour, but to really get a good sense of determining training needs in this infrastructure space. The second was having taken information from that, from the discussions with many ministries across Suriname and others, to co-develop and deliver 2 separate infrastructure-related courses. So one was on climate change and infrastructure risk management writ large, and the other focused specifically on resilient coastal management, with sea level rise being a major issue in Suriname. And we also, so there were those 2 courses, and then the other focus was on a broader awareness raising campaign around infrastructure services and potential impacts on them of climate change. And so we developed an awareness raising course together with an arm's length environmental agency in Suriname. And that's a digital course, but I might talk a bit later about some other plans that they have for that. And then finally, we took kind of as a 4th major objective to develop a forward-looking training and capacity building plan for the public service in Suriname around climate resilient infrastructure. Interesting, Eric. Maybe could you elaborate a little bit more about the training that you developed? Yes. So again, there are 3 main, well, 2 main more technical trainings, and then the awareness raising course. The first was on climate risk and infrastructure assessment. We actually, for that, we took as a seed, some of the seed material, actually a fairly well-known Canadian methodology called the Public Infrastructure Engineering Vulnerability Assessment Methodology, or PIVC, and we structured a course around that. So it's actually a well-known Canadian method and program that's broadening out now internationally, and that provided kind of core content for the structuring of this. It was a 6-week course. We called it hybrid, some digital, and then actually a capstone piece, which was in person in Suriname, using a bunch of the learnings from kind of the approach to risk assessment that was provided digitally, to actually apply it to a case study of a road segment, a threatened road segment in Suriname. So that was one, and resulted in kind of individual students coming up, going through the full risk assessment process focused on that case study. The second one was on coastal management, resilient coastal management, and that began kind of with first principles of coastal management issues, looked into specific adaptation interventions, and then involved the students in developing actual coastal management plan themselves. Now, I understand that 2 representatives of the Ministry of Environment and Spatial Planning came to Canada for a short visit at a Climate Risk Global Forum in Vancouver. Could you tell us about this type of exchange opportunity between the 2 countries and how it contributed to your project? Yeah, and now I'm glad I mentioned that particular vulnerability assessment protocol and program. I'd forgotten about this follow-up component, but that program was the focus of the PIVC Global Forum. PIVC, again, the name of that vulnerability assessment protocol. That took place in Vancouver April of last year, so just about a year ago. Timing was fortuitous because, of course, our main focus in Suriname is climate and infrastructure risk assessment. That's what this protocol was about. We were at that time already collaborating with the German development agency, GIZ, to host this global forum. It brought together folks from 11 different countries, most of them in the global south, together with Canadian practitioners to have 1 day of training leading up to the forum, and then 2 days of conference sessions.
So yes, we had 2 representatives from the ministry attend, and I think it was a great opportunity for exchange between them and the rest of the cohort, and vice versa. I recollect actually one particular conversation I overheard of them talking to members from the Nile Basin Initiative who had come because this PAT-MDE protocol has been getting used in the Nile Basin to look at dam vulnerability. And I don't know if folks here remember, but about 6 months ago, there was some high-profile news about concern about a major dam in Suriname being threatened by potential for breakage under kind of flood conditions. This event preceded that, but I had heard the Nile Basin dam kind of managers talking actually with the Surinamese lead representative, talking specifically about having that dam assessed for climate hazards. So just one little tidbit, I happened by that conversation. I thought, this is exactly why they're here and exchanging information. That's very interesting, Eric. Anything else you would like to add that we probably left aside that we didn't cover in this short exchange? I might just say, a key learning for us. Well, actually, maybe one key aha interesting moment, and then a key learning. The aha interesting moment was that quite different actually from my experience in Canada, where the infrastructure sector, with a predominance of participation by engineers, is still very heavily male-dominated. What we found interestingly in Suriname was that actually all of our kind of engagements and then training sessions as well were very well attended by females in leadership roles of different sorts in the infrastructure sector, whether it be kind of on the procurement side, engineering side as well, or planning, et cetera. So that was a bit of an eye-opener and quite interesting. I guess a key learning is I like to think that the training was well targeted in large part because of that initial, what we called the listening tour. Through that, we talked with 27 different infrastructure implicated departments, organizations, and over 90 people. And we had a lot of good in-depth conversations about what the sweet spot would be for training, how broad, how narrow, which topics, how in-depth. And I think we hit things fairly well, and a number of those courses are I mentioned the awareness raising course. That's now going from the digital, being converted by the entity that hosts it into a live in-person course, kind of separate from our involvement, which is beautiful, I think. Merci beaucoup, Eric. And please start to prepare your questions. Back to you, Alex. Thank you very much, Eric. Maintenant, je vais présenter Anne-Marie Saunier. Elle est notre suivante. Anne-Marie est une spécialiste canadienne de l'approvisionnement durable qui a plus de 15 années d'expérience dans ce domaine. Elle s'est occupée de développer et de mettre en œuvre des politiques et des outils de gestion de l'approvisionnement durable en collaboration avec des cadres supérieurs, des équipes internes, des fournisseurs canadiens et internationaux et des intervenants externes pour la com du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de plusieurs villes et municipalités et d'organismes publics et privés. Elle travaille maintenant comme spécialiste de l'approvisionnement durable pour un projet avec le ministère de l'Environnement au Pérou, UNAM, et avec eux, ils ont la tâche de développer une guide sur les marchés publics durables qui prévoit des critères de durabilité pour les processus de sélection, d'octroi de marché et vérification pour l'acquisition de biens et services publics. Merci Anne-Marie et merci beaucoup pour être avec nous. C'est plaisir. Parfait. Anne-Marie, on sait que dans ton projet, on avait pensé initialement que ce projet pourrait être fait virtuellement. Mais après d'avoir planifié ce projet de façon virtuelle, on a pris la décision de t'amener au Pérou pour que tu puisses faire une consultation publique avec des principales parties prenantes.
Pour cela, tu as offert une session de formation et une formation au Pérou. Parlez-nous, s'il vous plaît, de cette expérience et dites-nous sur les valeurs ajoutées de cette activité. Merci. Et merci beaucoup, Alexandra, pour la question. En fait, oui, initialement, je devais accompagner le gouvernement péruvien pour développer un outil opérationnel d'approvisionnement responsable, donc un outil qui vise à informer toutes les entités gouvernementales péruviennes qui font des approvisionnements de comment le gouvernement, l'administration s'attend à ce que l'achat responsable soit réalisé. Donc, tout faire ça à distance, au fond, tout ce processus-là requiert vraiment de prendre en compte les attentes des différents acheteurs, des différentes entités pour qu'on puisse être certain d'abord de mesurer où en sont rendus les différents acheteurs dans leur vision de comment ils peuvent intégrer des nouveaux critères dans leurs approvisionnements. Donc, ça, c'est un point important de consultation. Et comme vous le savez peut-être, l'approvisionnement responsable, ça touche le volet environnemental, mais aussi des aspects sociaux et économiques, comme par exemple assurer que plus de femmes entrepreneurs aient accès au marché public ou assurer que des plus petites et moyennes entreprises ou des entreprises autochtones aient accès au marché public. Donc, quand on développait l'outil opérationnel, notre intention, c'est de pouvoir présenter dans cet outil-là tout ce qu'on peut faire. Et au fond, on voulait s'assurer de bien comprendre où on est rendu sur le plan des valeurs, les capacités, tous les agents qui auront à réaliser ce travail-là. Donc, d'un commun accord là, avec Alinea, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup préférable d'aller sur le terrain pour rencontrer les personnes en présence. Donc, on a organisé toute une série de consultations à distance. On a identifié les plus grands acheteurs du gouvernement péruvien. On les a invités et on a préparé un bilan des activités qui avaient déjà été faites en matière d'approvisionnement responsable pour leur présenter ça et recueillir leur point de vue, au fond, sur de quelle façon on peut bien les informer sur un outil d'approvisionnement responsable. Peut-être ajouter aussi que dans notre projet, une de nos préoccupations, c'est que l'outil qu'on développe, donc un guide d'approvisionnement responsable, soit vraiment utile et qu'il soit vraiment utilisé. Donc, si on veut être certain que chacune des entités l'utilise, il fallait voir aussi avec eux comment on peut s'assurer que cet outil-là va circuler partout dans l'appareil gouvernemental, donc partout au niveau fédéral, au niveau des régions, au niveau des municipalités. Donc, de faire une consultation sur place, là, ça nous semblait être une bonne idée. Et effectivement, ça a été un mécanisme là, qui nous a permis de recueillir beaucoup de points qu'on est venu intégrer dans le guide, ou qu'on est en train d'intégrer dans le guide actuellement. Merci beaucoup. Une autre question est, selon vous, quelles sont les façons dont vous avez pu apporter les meilleures pratiques canadiennes en matière d'approvisionnement durable? Peut-être le point le plus important sur ce plan-là, c'est que personnellement, depuis 15 ans, je travaille avec des gouvernements canadiens, des entreprises canadiennes pour mettre en place l'approvisionnement responsable. Donc, toute cette expertise-là, aujourd'hui, elle me permettait de voir exactement c'est qui, c'est quelle entité ou c'est quelle pratique qu'on a développée qui peut être utile là, pour les gens du gouvernement péruvien. Donc, toute l'expérience développée sur le terrain. Moi, personnellement aussi, c'était une préoccupation de vraiment voir comment on va pouvoir la mettre en valeur. Donc, déjà, l'expertise développée, le fait qu'il y ait le programme qui existe qui permet de partager l'expertise des experts canadiens à l'étranger, je pense que c'est un bon soutien pour faire connaître, là, entre autres, sur l'approvisionnement responsable, qu'est-ce que fait le gouvernement du Canada et différents acteurs. Aussi, on avait déjà établi une collaboration avec le Conseil du Trésor du Canada pour que les gens du Conseil puissent partager comment ils ont développé depuis 2006, au fond, qu'on a commencé ici à faire une politique écologique là, pour les approvisionnements. Donc, comment le gouvernement a procédé pour faire ça, sur quoi il s'est basé. Donc, on a organisé, dans le moment où je suis allée,
faire la consultation sur le terrain, on a mis en onde quelqu'un du Conseil du Trésor qui a partagé directement là, avec les Péruviens, les acteurs péruviens, l'expérience canadienne. Donc ça, c'était un autre point. Et juste rajouter aussi que dans le cadre du projet, on évalue un outil qui s'appelle un outil de calcul des coûts-bénéfices de l'approvisionnement responsable qui a été développé en Colombie. On voulait voir comment il peut être adapté sur le contexte péruvien. Et pour faire ça, on travaille avec un centre de recherche canadien qui a évalué l'outil, qui est en train de regarder avec moi comment on peut l'adapter. Donc, c'est une autre façon aussi de faire connaître l'expertise canadienne et de mettre des joueurs canadiens aussi en relation avec des joueurs de recherche sur place au Pérou. Parfait, merci beaucoup. Ma dernière question, parlez-nous un peu sur la manière dont le thème transversal du genre sera intégré dans ces projets, dans la guide ou soit l'outil d'évaluation des coûts. Bien, ça a été une expérience très positive pour moi de prendre connaissance d'ensemble des politiques canadiennes qui sont beaucoup utilisées sur la scène internationale. Donc, toute l'approche de sensibilisation à l'égalité des genres, à l'inclusion sociale, la formation aussi sur l'inclusion qui est donnée à tous les joueurs qui travaillent avec PAT-MDE. Donc, tout ce matériel-là a permis de voir comment on peut faire la sensibilisation aussi sur cette question-là. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'approvisionnement responsable, on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs qui participent au marché public. Donc, ça demande quand même un gros effort de sensibilisation, de travailler avec les équipes sur le terrain pour les amener même pas nécessairement aujourd'hui à utiliser les critères qui permettent de faire ça, mais à comprendre c'est quoi la valeur ajoutée d'aller dans ce sens-là. Donc, les politiques canadiennes qu'on a développées et qui sont de l'avant dans chacun des projets de coopération internationale nous aident à mettre en place l'approvisionnement responsable, nous aident à faire valoir la pertinence de ce qui fait partie de l'approvisionnement responsable. Donc, je pense qu'on c'est un double appui là, pour pouvoir faire insister sur ce qui est important dans le cadre de la démarche. Donc, ça a été vraiment pour nous un levier important. Et il y a beaucoup de guides aussi qui ont été développés dans les pays plus industrialisés sur la participation des femmes au marché public. Donc, ça aussi, on l'a utilisé, on a partagé là, avec les équipes péruviennes. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et over to you, Gerardo. Thank you very much. Merci, Alex. Merci, Anne-Marie, vraiment pour vos commentaires tellement intéressants. For our next guest, we are now traveling to Guyane. Yvon Bertrand is a senior international food safety and inspection expert with over 45 years of experience in food safety, agriculture, food science, and public health. His work includes consulting, inspecting, auditing, and providing technical assistance in the food safety industry. Yvon trained companies on food safety and processing projects in North America, Latin America, Asia, and Africa. Yvon Bertrand worked as a TAP advisor as a food safety specialist with TDV Global, Guyane. Welcome, Yvon. Thank you. So our first question for you, Yvon, you worked in collaboration with TDV Global, including Brian McKay, who is here today, I understand. Yep. Tell me a little bit about your international experience and how this led to you to this project in particular. Thank you, Gerardo. Well, like you said, after 45 years, you have kind of accumulated a few experience, a few challenges. So I worked 34 years for the Agriculture Canada or Canadian Food Inspection Agency as an executive. But during those years, we had all to implement nice regulations. Like you always live through regulations at some point in time. Mm-hmm. This is what I had to do to enforce it in Canada. Now, what I've done since 2007 as a consultant to help people to benefit of some of my expertise, consulting and making sure that people can implement good manufacturing practices, HACCP system, Codex Alimentarius, so to bring it, because we're all promoting export. We would like every country to be able to import to Canada, but they have to meet international standards. So this was my role in terms of where I'm coming from and why I work in
Africa, South America, and I've been to Guyana probably 10 times so far. So I started to work with them at the level of the industry of the medium agro-processing. And now with the benefit of this project, we were able to work upside down. So we work with the organization, so they will do the training in the future. Interesting. So that's where I'm coming from. That's very good to know. Thank you for sharing that with us. So the project aimed at developing capacity in food security and marketing of agro products. But what type of products are we talking about? What type of? Products. They have a different definition that we have because we work with GMC, or the Guyana Marketing Corporation, which is a member of the Ministry of Agriculture. They have a very strong traditional crop. By definition, their traditional crop is sugar and rice. So we had to review and say, okay, what is the non-traditional? Well, everything else. They've got thousands and thousands of acres of coconut, but this is not traditional crop. So you have to kind of switch your mind a bit and say, okay, we're going to work with the non-traditional crop. So you have coconut, cassava, and this is what the picture you have right in front of you is the cassava facility at Whitewater. So you can see the nice gentleman at the back standing out of the crowd. But this is a facility, and this is the advantage of this project is we provided training to the new GMC, 15 employees of Guyana Marketing Corporation. They were there to train the trainers in the future. So we were able to select 4 of them. And the second week, they did the training, and we were there to help them out. And they did an excellent job, like in this facility in Whitewater, and we did the same thing in another facility in St. Ignatius in the peanut butter, which again is a non-traditional crop for them. So this is what we work, and this is what we focused on, provide training, but also what we did, and this is a good example that you have. My first visit, or our first visit to Guyana in January, we had the opportunity to visit some facilities. Because of my background as a food consultant or a food auditor, there was a few issues with the way they built those facilities. So I made some recommendations, like a consultant would do, and very nicely, and this is my reward as far as I'm concerned, 3 months after, Brian and I, we went to visit other facilities, and all the recommendations that we suggested on January were implemented in April. You always say, well, you need to wash your hands when you get into a facility. Well, they forgot about it. Yeah. They had it. All 14 establishments had sinks, soap, water, paper to clean their hands. They switched some of the recommendations we had. The flow chart was not that good. So we made recommendations, and the guy, and I need to say a few words about the guy or the people who were working, Brian and I, and as well as Martin Gooch, who was our value chain specialist. We had a guy, his name is Amit Parbat from GMC. He was working probably, I wouldn't say over 24 hours because that's not possible, but he was probably working 20 hours a day, 7 days a week. Always available from January to the end of our project in September and say, I need to promote. Because, as you know, Guyana is not it's a big country, but it's a very small in terms of government entities. So Amit was making sure that everything was being implemented, and he was pushing everything forward so it would be done. So he was involved all the time, and that's because of the results of our project. So we made those changes. So the fourth one of the elements as well is the value chain. My first visit in January, we were looking, as you did for Suriname, you went in and you do kind of a check, reality check to say how can we deliver. There was very limited data in terms of national production.
So then we had to push a little bit to say, well, if you want us to do a value chain or a market analysis, because one of the key words is from the president of Guyana. This vision of Dr. Ali is we want to reduce the import bill by 25% by 2025. So it kind of gives a challenge to all the staff to say, let's get your act together and let's make sure. That's why they built, right now they are at 14, that probably by the time we talk to them again, they're going to be at 16 new or refurbished facilities for agro-processing. Not big, as you can see, it's the perfect size for what they have to do. And it is localized in every 10 regions that they have facilities like this to help reduce waste, making sure that whatever they bring to the market, they have a second venue to bring it back and to make sure they can process it for a longer shelf life. So for my final question, Yvonne, you mentioned before the challenges in terms of government structure that you faced. And I wonder, how did you ensure that your partners, the Guyana Ministry of Agriculture and the Guyana Marketing Corporations, were actually engaged in the project? Well, they were engaged because while from January to September, everything is kind of running so fast in Guyana, they have commissioned or opened officially some facilities, and the minister, every time was doing a commissioning, was inviting Canada. So I had to be in the group to make sure that they will deliver, and this is how we do it. That's why we train them. The staff has been trained, and they have the facilities to properly do it. What we did as well is we help a little bit similar to the other projects. We just wrote a manual. Amit sat down and we started to work with Amit, and we had a kind of food safety manual for Guyana. We gave them also a HACCP handbook. So they have a full documentation that they can use, good manufacturing practices, good agricultural practices. So they are ready to make sure that they have able to implement everything that we have. And they are doing it. I still have calls from my friend Amit to make sure that depending on the market, how they can access the Canadian market, which is where we have a little bit of an issue in terms of legislation or equivalency between the countries. Okay. So challenges are not only in Guyana, but also here in Canada. Well, no, Canada, we have good regulation with the RSAC, or the regulatory, or the safe food regulation. In Guyana, the act is from 2019. The regulation is from 1960. Yeah. So it's not totally equivalent with our standards. So that's why there's still work to be done to collaborate with Guyana. So thank you very much, Yvonne. Alex, back to you. Thank you very much. I would just like Go ahead. one final comment, absolutely, if I can. Yeah, go ahead. Something that has not been mentioned too much so far is I want to thank the High Commission from Guyana. Mr. Brennan and Kathleen Sievert, they were great from the opening meeting in January till the end. So my last, before we left, Mr. Brennan, Kathleen, Adam Lawyer were at the last meeting with the minister and with some of his staff. And the chemistry between the High Commission and the minister was great. Thank you, Yvonne. Thank you. Thank you very much, Yvonne, for your comments and for highlighting the success of this initiative. So right now, we are going to have questions for all presenters. I'm going to check 2 seconds. I have a really good question here for all 4. Okay, so the question is, there are many similar themes across the 4 successful projects we have heard about today. Are there any plans for collaboration between TAP recipients outside of the project? Good question, huh? Who want to start with the answer?
Go, Eric. Go ahead. My response will be very brief, but I have to say things are coming to mind in terms of effective changing climate on food security, for example. So I think there are, if the question was, could the recipients imagine collaborating together? Yeah, it's prompted some thinking, but I don't think any of us have had much chance to consider that. I will add also from what Eric mentioned in terms of Suriname, and also the first presenter today in terms of the Maldives, or the presentation we had, they're talking about below sea level. If there is a country below sea level, just like Suriname is Guyana, and that was a major discussion that we had in terms of the dam that they have, because they have Esquibo, they have Permaroon, they have the Demerara River, and the water is coming in, but everything else along the country, because of the Atlantic Ocean, they have dams everywhere, and they are about 1 to 1.5 meter below sea level. Thank you. Any comments, Philippe, Anne-Marie? Oui, je voulais peut-être compléter. Alexandra, tu étais là d'ailleurs en ligne quand on a eu la présentation par le Conseil du Trésor, mais en fait, les gens du Conseil du Trésor du Canada ont invité aussi les gens de l'administration gouvernementale péruvienne à faire partie d'une communauté de pratique entre les différents États qui tentent de collaborer pour avancer ensemble en matière d'approvisionnement responsable. Donc, toute la question des communautés de pratique sur la question de la durabilité dans les approvisionnements, on est vraiment dans ça aujourd'hui. Donc, tous les joueurs peuvent participer, se joindre à ça, autant les parties prenantes externes que les joueurs internes des administrations. Merci, Anne-Marie. Philippe, any thoughts? I just tying it all together that a lot of the initiatives that are undertaken by TAP-EDM is really providing innovative ways for doing things. Everything that everyone has talked about has sort of been innovative and new to things that often are global problems. You know, in my case, I looked at sexual exploitation and human trafficking. These are regional global problems. So I think a lot of the models that have been developed could definitely be expanded regionally in almost whatever the subject matter is. So I think that is exciting. It often needs the support of forward-looking agencies like Global Affairs Canada to put that help to catalyze those collaborations. But definitely I see the potential as well. Thank you very much. So Gerardo, over to you. Do we have any questions from the room? Please again use the mic and make sure you address your question to one of the panelists or all of them in general. Okay. Oui, tant qu'on moi là. Je voulais juste savoir, les questions c'est pour Anne-Marie, étant donné que je suis péruvienne, et elle avait dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais elle faisait les procurements et travaillait avec le gouvernement du Pérou. Comment elle a trouvé, depuis son projet, elle a réussi, disons, à que les petites entreprises de sa origine ou des gens de certaines régions marginées, il a réussi que maintenant les gouvernements tiennent compte pour faire l'approvisionnement de ces gens-là. Est-ce qu'elle a trouvé que oui, ça a bien fonctionné? Ce serait une de mes questions. Oui, oui, on est en train de voir comment on peut avoir des exigences dans les processus d'approvisionnement qui vont permettre de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au marché. Mais de dire que là, aujourd'hui, on a réussi à le faire, je vous dirais que depuis 2006 au Canada, qu'on met en place des pratiques, on commence à documenter des impacts, là. Donc, c'est très long de faire bouger les processus d'approvisionnement. Donc, j'espère que dans les prochaines années, ça va être plus rapide. Mais c'est quelque chose qu'on devra encore vérifier après que notre projet à nous va être terminé.
Mais les indicateurs sont là pour le documenter dans le suivi qui est à faire. Merci Anne-Marie. Est-ce qu'on a une deuxième question? Oui, j'avais une deuxième question encore pour elle. Est-ce qu'elle trouve que c'est plutôt difficile, étant donné que maintenant le gouvernement au Pérou, ça change tellement, les ministres en charge de ce département-là, est-ce qu'elle trouve que c'est encore recommencer à zéro chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, au changement des ministres plutôt, parce que on a encore les gouvernements disons, qui ont changé tellement dans très peu de temps, mais les ministres, ça change plus souvent de ce qu'ils voudraient. Est-ce qu'il trouve que quand son projet commence à marcher, il commence encore à zéro une fois que ça a changé les ministres? Ce serait ma deuxième question. Ce que je peux observer dans le cas du gouvernement péruvien, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités encore sur le ministère de l'Environnement pour générer tous les changements de durabilité dans les autres ministères. Donc, ça fait beaucoup de choses pour le ministère de l'Environnement à suivre. Il faut que les autres ministères s'approprient ces différentes actions-là. Mais dans le cas des approvisionnements, ce qui est quand même encourageant, c'est que quand les politiques sont changées, quand les règles sont changées, bien, même si le gouvernement change, à moins qu'un gouvernement décide de changer les règles d'approvisionnement, ce qui est assez long, au moins la règle reste là. Donc, ce qu'on est en train de faire, même si les gouvernements changent, je douterais qu'on retourne revoir l'ensemble là, de ces questions-là. Donc, c'est le point qui est encourageant sur ce plan-là. Mais encore beaucoup trop de choses sur la responsabilité du ministère de l'Environnement. Ces gens-là travaillent, tantôt on parlait de 24 heures sur 24, là, de 7 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir au bureau. Ça, j'ai vu ça dans ma mission, là. Donc, c'est beaucoup de travail pour les gens sur le terrain. Alex? Merci. Donc, je pense qu'on n'a pas assez plus de temps pour les questions. Donc, merci beaucoup pour les personnes qui ont partagé ces questions. I would like to inform you that we are going to share a short questionnaire in the next week to gather your feedback about this event. It's very important for us to hear you, to hear your opinion and your feedback. And then we will share this feedback with our funder, Global Affairs. So, yeah, over to you, Gerardo. Thank you very much. Thank you very much, Alex. I invite Erika and Yvonne to take a more comfortable seat if you like. Thank you very much for joining us. Thank you. And yes, in order to start closing the forum, I would like, of course, to take this opportunity to thank all the public, the online public, you to being here at UNAM-Canada. It's a great pleasure to have you here. And also, once again, thank the UNAM entities that are following this event online, Enes León Mérida, FES Acatlán, FES Aragón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho y Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias. We would like now to invite Christopher Yeomans to share his thoughts on what he heard today and, of course, to close our event. Allô? OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je m'assois? Ouais. C'est comme tu veux. Mieux comme ça. OK, merci. Donc, pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. C'est la première fois qu'on fait ça. Un genre d'événement trilingue ici au UNAM. Et je pense que on verra les résultats en ligne. Je vois encore, il y a une cinquantaine de personnes qui sont en ligne. C'est un peu long comme activité, mais comme vous voyez, c'est vraiment une activité où c'est un échange de belles expériences du projet entre les différents gouvernements. Il y en avait plusieurs représentants des différents gouvernements ici dans la salle. Et j'aimerais remercier à les différents représentants des gouvernements qui sont ici avec nous pour voir un peu ce qui s'est passé dans vos pays et vraiment démontrer la bonne foi de la coopération canadienne pour générer ces opportunités d'échange. For us, this is a great opportunity to see, and I think there's some interesting lessons here from what we heard today from the different
the different presentations, and I want to thank, the 6 of you who all presented, from Marco, André, Philippe, Anne-Marie, Eric, and Yvon. It was great to sort of hear the details, some of the details that after reading the reports we don't get always, and the diversity. And this is what Susan said right at the beginning of the diversity of the initiatives, short term, but the great talent that we have in Canada. And I think that you all showed that, the Canadian talent and the technology and the innovation. And, many of you spoke about the importance of actually going to the country, developing the relationship, conducting that needs assessment, and how important that is. And, Anne-Marie had mentioned this. It wasn't planned. Actually, the government partner, the Ministry of Environment, wasn't keen on receiving a Canadian. And at the beginning, I was like, this is not really going to work, but we'll try it. And in the end, we made it happen because she needed to really be there to develop that relationship and to generate that consultation that was necessary for those results. So many of you had mentioned, and some of you had the experience of working with local consultants to support you to do your work. That has been really important in many of our initiatives, and I appreciate that. And of course, a lot of those products, those capacity enabling products like the guidebooks, like a whole curriculum for replicating the type of capacity development activities that you guys led and the people that you trained. So encouraging. Thanks, Yvon, for also mentioning, how quickly people adapted and took those recommendations and put them to practice. That's development. And I really appreciate, we're seeing that all over the place in many of the countries that we're working in. So I should just sort of thank everybody. I don't want to take up too much of your time. I know there's some hors d'oeuvres and that sort of thing for the people in the room. Sorry, those of you at home, you can crack open a beer or make a cocktail. It's about that hour. Or have some tea. Yeah, we're very grateful for everyone who is here, and I see that Min is still here and many representatives from GAC that are funding this initiative, and without your support, this would not happen. So we really appreciate that support and the collaboration as well. This project is running well because we have a good level of collaboration, and we're learning together like this event is showing. Me gustaría también agradecer a todas las personas que estuvieron en línea, las misiones diplomáticas canadienses, y tuvimos la presentación de José Miguel. Luis Miguel, gracias, Luis Miguel Vázquez, de El Salvador, etcétera, y en nuestras misiones diplomáticas habían varios representados ahí hoy día, y evidentemente también a todos los que vinieron de diferentes ministerios. Habían no solamente Paula del Comar, pero otros también, así que muchas gracias. Su colaboración era esencial. Al UNAM, a Constantino, que no está, pero creo que estuvo un buen rato, a Gerardo, evidentemente, muchas gracias. Funcionó ese co-facilitación, co-animación de ese evento, así que muchas gracias. A nuestros 6 intérpretes que están en línea, muchas gracias a ustedes. A la empresa, cuya nombre no me acuerdo que está, Kimja, la empresa Kimja, que nos está facilitando a ese evento, que falta solamente el proyector que no funcionó los últimos 10 minutos, pero ya todo bien. Realmente yo creo que salió muy bien. Vamos a escuchar lo que dicen ahí en línea también. And finally, all of the other CTAs, I think we've got about over a dozen CTAs, Canadian Technical Advisors, that are online listening, that have questions and providing, and fantastic to see that level of engagement. That really just demonstrates the value that this brings. We're all learning as we go through this. It's just fantastic to work with such great talent across Canada.
And I want to thank the team. You know, I got off the plane yesterday from the Philippines, and from Ima back there, who's a great quarterback for all of us, and Justine, our intern, and Alex, who is in Peru, was supposed to be here, but is managing lots of things and did a fantastic job. And of course, to the rest of the team and to Gabrielle. Without Gabrielle, this wouldn't have happened. She really made this happen. She's a great organizer of events and good exchange. So I want to thank everybody for making this happen, and thank you for being here. It's a good event. Yeah, just let's stay with us, and let's spend some time together. And say goodbye to everyone online. Yeah, thank you very much. It's been a pleasure. Muchas gracias. Merci beaucoup. À la prochaine. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, Alex. Chao. Gracias. Merci. Bye. We made it.